Welcome to enlighten class. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது சிம்பிள் சென்டென்சஸ். டெய்லி நம்மளுடைய கொலோக்கியல் ஸ்பீச்ல நிறைய குட்டி குட்டி சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி அடிக்கடி பேசுற சென்டென்சஸ் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்றதுல நீங்க ஒரு பிகினரா இருந்தா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உள்ள வா. கெட் இன். கெட் இன். வெளியே போ. கெட் அவுட். கெட் அவுட். முன்னாடி வா. கம் ஃபார்வர்ட். கம் ஃபார்வர்ட். பின்னாடி போ. Go backward. Go backward. வேகமா சாப்பிடுங்க. Eat fast. Eat fast. வித்தியாசமா யோசிங்க. Think different. Think different. இங்க வா. Come here. Come here. அங்க போ. Go there. Go there. அங்க பாருங்க. See there. See there. Or look there. Look there. அதை என்கிட்ட கொண்டு வாங்க. Bring it to me. Bring it to me. மெதுவா நடங்க. Walk slowly. Walk slowly. நான் சொல்றது கேளு. Listen to me. Listen to me. கீழே போடு. Put down. Put down. ஏதாச்சும் சொல்லு. Say something. Say something. கீழே வா. Come down. Come down. பந்த தூக்கி போடு. Throw the ball. Throw the ball. கத்தாத. Don't shout. Don't shout. சண்டை போடாத. Don't fight. Don't fight. நல்ல பிள்ளையா இரு. நல்ல பிள்ளைன்னு பேர் வாங்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல be good. Be good. கடைக்கு போ. Go to the store. Go to the store. ஏதாவது செய். Do something. Do something. ஒன்றாக நிற்கவும். Stand together. Stand together. சத்தமா பேசுங்க. Speak loudly. Speak loudly. வீட்டுக்கு போ. Go home. Go home. ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய வேண்டாம், விட்டுடு, இதை இனிமே செய்யாத அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல give up. Give up. தொடர்ந்து செய்.
go on, go on or continue, continue. அப்புறம் கால் பண்ணுங்க. call me later, call me later. பாதுகாப்பா இருங்க. stay safe, stay safe. முன்னேறி செல். go ahead, go ahead. அமைதியா இரு. be quiet, be quiet. லைட்ட போடுங்க. switch on the light, switch on the light. உங்க உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு உதவுங்க. help the needy, help the needy. நீங்க நீங்களாவே இருங்க. be yourself, be yourself. கதவை மூடு. close the door, close the door. ஜன்னலை தர. open the window, open the window. எனக்கு உதவு. help me, help me. இதை எடுத்துட்டு போ. take this away, take this away. உன் தலைமுடிய சீவு. comb your hair, comb your hair. உங்க சந்தேகத்தை சொல்லுங்க. tell me your doubt, tell me your doubt. ஒரு குறிக்கோள் வச்சுக்கோ. have a goal, have a goal. உங்க வாய்ப்புக்காக காத்துருங்க. wait for your chance, wait for your chance. or wait for your opportunity, wait for your opportunity. இங்க வர சான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டுமே வாய்ப்பு அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். உங்க நேரத்திற்காக காத்துருங்க. wait for your time, wait for your time. என்ன சொல்ல விடு. let me say, let me say. முணுமுணுக்காத. don't murmur, don't murmur. தேவையெல்லாம் பேசாதீங்க. don't talk unnecessarily, don't talk unnecessarily. உங்க அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கோங்க. share your experience, share your experience. மற்றவங்களை காயப்படுத்தாதீங்க. don't hurt others, don't hurt others. நீயே அதை முயற்சி செய். try it yourself, try it yourself. என்ன கண்டுபிடி. find me, find me. தெளிவா சொல்லுங்க. say it clearly, say it clearly. ஓய்வெடுங்க. relax yourself, relax yourself. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. and thanks for watching.